CME presentation on cardiac evaluation for non-cardiac surgery, and for this I would like to request Professor Dhiman Banik. Please do come on the dais and have the presentation. I go for the lecture first. Respected teachers, colleagues and friends, today the topic is cardiac evaluation for non-cardiac surgery. To me, it is one of the important topic of daily life practice and for the students also. What is the magnitude of the problem? Patients with cardiac problem having non-cardiac surgery has a high perioperative cardiac mortality and morbidity. According to the ESC guideline, about 5.7 million procedures of European patients with increased risk of cardiovascular complication. In European countries, at least 1,67,000 of cardiac complication due to non-cardiac surgical procedures occurs, of which around 19,000 of are life-threatening. So you can see how depth the disease, condition is. With this preview, there are two important guidelines recently available. These are the ESC guideline and the SCC AHA guideline. Both are published on 2014. I have both the guidelines are almost similar. So with this, I want to start the main lecture. To evaluate the patient with a cardiac disease, there is stepwise approach of these patients. The first step is the urgent surgery. If the patient needs an urgent surgery, the patient must go for surgery. And these are the consultant provides recommendation of perioperative management, surveillance of the cardiac events, and continuation of the chronic cardiovascular medical treatment. If the patient does not treat any surgical procedure, emergency surgical procedure, then you should move on to step 2. Step 2 is whether the patient has an active or an unstable cardiac condition. What are the active and unstable cardiac conditions? The active and unstable cardiac conditions are the unstable angina, the acute heart failure, significant cardiac arrhythmias, symptomatic valvular heart disease, and recent myocardial infarction. And if the patient has got this problem, you should postpone the surgery, and the cardiac patient with the surgeon, cardiologist, and the perioperative care system physician should consult, and they should give the patient a guideline treatment for cardiac procedure and then go for surgery. If this patient has got nothing of this active stable condition, then you can move on to these are the cardiac stable condition. If the patient is in class 3, I have specially mentioned decompensated heart failure, different types of arrhythmias, and in valvular disease, two important valvular diseases very important: severe aortic stenosis and severe mitral stenosis. And if the cardiac condition, if the patient has not active or unstable cardiac condition, we can move on to step 3. The step 3 is the risk of surgical procedure. It is an important point. What is the risk of the cardiac? What surgery does the patient wants? If to me, it is almost after 20 years reading the surgical options, the low risk are the surgery which are the superficial surgery. Risk of cardiac complication are only 1%, less than 1%. Intermediate risk are the surgery where the peritoneum is to be exposed, and the cardiac operation time is less than 30 minutes. These are the intermediate surgery. And if there is high risk of surgery are those where the cardiac complication occurs more than 5% of patient, and it are the mainly where the peritoneum is exposed and where the surgical time is more than 30 minutes, where bleeding risk is more, and where the patient has an prone to develop, where the surgery is to be developed on the vascular system. If the patient has a surgery for the vascular system, this is the high risk patient.
And these are the surgery. You can see low risk is the breast surgery, dental surgery, endocrine surgery, and minor gynae or orthopedic surgery. And these are the intraperitoneal surgery, doing a common surgery in the head and neck, and doing a mild surgery in the cholecystectomy is the intermediate form of surgery, as the peritoneum is to be exposed. And these are the high form of surgery. You can see pancreatic surgery for pancreatic carcinoma, liver resection, and adrenal resection, and thoracic involvement is there. These are the high risk surgery. So in this step 3, we should evaluate what surgery does the patient needs. If the patient needs a low surgery, you can go straight forward with optimization of the medical treatment. You can go for a surgery. For the mild low surgery risk, that is, you can go for an beta blocker and statin. If the patient is having a vascular surgery involvement, statin is a grade 2-1 recommendation. Statin should be started. And if the patient has heart failure, we all know that AC inhibitor should be started. And with this guideline-mediated therapy, you can go for the surgery. But it is if the surgery is an intermediate risk or a high-risk surgery, then we should move on to step 4. During the step 4, it is important to assess the functional status of the patient. The functional status of the patient should be assessed, and this functional status should be assessed by Duke's functional status score. If the patient can take care of himself, if he can eat and dress normally, if he can walk 2 blocks or at a low ground, then the patient had 1 to 4 minutes. That is, it is the mild functional status he can maintain. And if the patient has to walk, climb 1 stair uphill, and if he can walk around the house and doing some work, then it is more than 4 minutes. With these minutes, he can, importantly, if the patient, we commonly ask the patient, যে আমি একটু বাংলায় বলি যে আপনি কি একতলায় উঠতে পারেন হাইটা? যদি কোনো পেশেন্ট একতলায় হাইটা উঠতে পারে, তাইলে বুঝতে হবে যে পেশেন্টের 4 minutes, he can work for 4 minutes. He has in 4 minutes. So it is an important for cardiac evaluation. And the stairs must be 20 step stairs, low step stairs, or 2 minutes, or the patient can walk up to 4 blocks in a lowland area, then it is 4 minutes. And if the patient has 4 minutes and for the surgery which is intermediate risk and high risk, then the patient should have evaluated for the patient should have statin for the vascular surgery and for the failure and guideline mediated treatment, and the patient can move to the surgery. But if the patient has got moderate to poor functional status, that less than 4 minutes, then we should move on to step 5. The step 5 is if the patient has, it is considered the risk of the surgical procedure in addition to the low functional status. This is the patient having intermediate risk. If the patient has an intermediate risk, that the peritoneum should be open and the surgical time is less than 30 minutes, then the patient should have a guideline-mediated medical therapy, and the patient should be gone for non-invasive testing. In the non-invasive testing, 2 important tests has been recommended in the guidelines. That is, then ETT should be done in modified Bruce protocol, and dopamine stress echo with a low dopamine level. And with this, if the patient has well function for cardiac evaluation, then the patient can move for the surgery. But if the patient high risk surgery with low functional status, then we should move on to step 6. Step 6, in this step 6, there are 5 important clinical conditions where the patient should be evaluated. These important clinical conditions are where the patient has unstable angina, whether the chest pain is going on, whether the patient has heart failure, whether the patient give history of a stroke or transient ischemic attack, whether the patient renal function is deteriorated and the creatinine level is up to 2.
And whether the patient, as usual, diabetes is an important risk factor for everything, and diabetes mellitus requiring insulin. These are the 5 clinical factors should be assessed in patient with high risk surgery and patient having 4 meds, less than 4 meds. So consider the risk factor. This is the recent slide for the one thing is added in this 5 risk factor. This is the revised cardiac risk factor index. The 5 are the previous clinical features, and one is the important. If the patient is high risk, if the patient has intrathoracic surgery, intraperitoneal surgery, or suprainguinal vascular surgery, then in this patient, we should move on to step 6. And in this step 6, these are the clinical condition. If the patient has less than 2 clinical conditions, that the patient has unstable ischemic heart disease, the patient has decompensated heart failure, history of TIA, I have previously mentioned renal dysfunction, diabetes. If less than 2, if these factors are less than 2, then you can have a resting echo. If the echo is more than 40%, and the patient have to do 2 biomarkers, that is doing an troponin I and the NT-proBNP. If these 3 things, echo is more than 40 and NT-proBNP and troponin is normal, then you can go for surgery with risk. But if the risks are more than 3, then you move to the last stage of this cardiac evaluation, step 7. Step 7 is the consider non-invasive test. Important non-invasive test I have previously mentioned. If there is no mild or moderate stress-induced ischemia, patients should go for surgery with risk, with consultation with the patients and patient attendants and anesthesia team and the perioperative consultants. And if the patient has extensive ischemia, then the patient should move on to 7B stage, and it is the last stage of the cardiac evaluation. If the benefit of the procedure is, should be done, if the predicted adverse outcome and effect of medical revascularization should be considered. The balloon angioplasty is not preferred in this time. We can have a bare metal stent, and a bare metal stent, after the bare metal stent, after 4 weeks, we can do the surgery with continuation of the aspirin or consult with the surgeon. We can have a drug-eluting stent, common drug-eluting stent of recent generation, have 6 months with dual antiplatelet, and they come for surgery. Or we can go to CABG also. And these are the, this procedure should be done with consultation with the patient, surgeon, and the cardiologist, cardiac surgeon, and the perioperative physicians. So with this, I have a case scenario of this patient. You can see this patient as a 25 years old gentleman of recurrent huge soft tissue mass, huge soft tissue tumor with pressure necrosis and gangrene overlying the skin. ECG shows extensive anterior ischemia. Echocardiography reveals that the patient has an ejection fraction of 40%. Then what next? Then with this scenario, the patient has an ejection fraction is 40, and this surgery, it is not an emergency surgery. So we can move on to step 2. Step 2, there is no active cardiac illness. So we move on to step 3. Step 3 is the evaluation of the what type of surgery it is. It is a large surgery involving the lateral part of the thorax, and it is as because the surgery is not entering into the peritoneum, and it is a large vascular involvement is there, so it is an intermediate risk surgery. So intermediate risk surgery, then the next step is to evaluate the patient for functional status. If the patient can have a functional status or 4 minutes, that is he can walk 1 stair or he can walk 4 blocks, then we can, with this ejection fraction, we can go for a surgery with consultation, with optimizing the medical management.
So next is the important with hypertension with non-cardiac surgery. Hypertension, if the patient has a higher blood pressure of 120 by 120 millimeter of mercury, diastolic blood pressure, as the definition of hypertensive crisis, the patient has an increased risk for MI, increased risk for cardiovascular event. The pharmacological treatment of the patient with hypertension should be continued as preoperatively, and BP should be maintained near preoperative level to reduce the risk of myocardial ischemia. This is another case scenario. A 40-year-old hypertensive lady, controlled blood pressure with bisoprolol and losartan, scheduled for a lap call surgery. Blood pressure was controlled with medication. All relevant preoperative investigation was normal. In the OT, the surgeon observed that there was shooting of blood pressure. You can see in the monitor, the pressure is 207 by 113. Then what will be the management protocol for the patient? Whether the patient has an urgent reduction of blood pressure and they proceed to surgery, or the postpone surgery, control the hypertension, reschedule for the later date. To me, it is the second option is the best option. The postpone surgery, control the hypertension, and reschedule for the next date. As because the pressure is more and the patient has been tachycardia. Regarding hypertension, beta blocker, perioperative continuation of beta blocker is recommended in patient currently receiving this medicine. If the patient is on beta blocker, don't stop the beta blocker. Though beta blocker is the second line of drug in hypertension, so you should keep it is on class 1 indication. And preoperative initiation of beta blocker may be considered in patients in whom the ISD or myocardial, if the patient has myocardial ischemia or ISD, then preoperatively beta blocker can be started. The important is the perioperative statin use. In the guideline, it is documented that preoperative continuation of statin is recommended, favoring that statins with a long half-life or extended release formulation. This decreases the cardiovascular events. And if the patient has any vascular surgery, ideally the statin should be started 2 weeks before the surgery. It is a 2A indication. Heart failure with non-cardiac surgery. Elderly patients with heart failure who underwent major surgical procedures had substantial increased risk for mortality in hospital readmission than the other patient, including those with coronary artery disease admitted with the same procedure. Ischemic heart disease is one of the greatest concern because the patient with substantial risk of development of further ischemia, which can lead to myocardial necrosis, potentially risk of morbidity and mortality. What are the patients with valvular heart disease? I have previously mentioned patients with aortic stenosis are at increased risk for non-cardiac surgery. Critical stenosis is associated with high risk of cardiac decompensation in patients undergoing elective non-cardiac surgery. Emergency surgery with symptomatic aortic stenosis increase both mortality, it MACE and mortality. Aortic valvuloplasty may be a bridging option for some patients who cannot undergo valve replacement or percutaneous intervention in short term. Mitral valve disease is associated with lower risk of perioperative complication than aortic stenosis. Now, importantly, the prosthetic valve and non-cardiac surgery. Perioperative patients with functioning prosthetic valves, the two important things are there. It is the antibiotic prophylaxis and the anticoagulation is the major issues. In patients with prosthetic valve, the risk of increased bleeding during the procedure. Commonly the practice is that warfarin can be stopped 3 weeks before the surgery, and after stopping 3 days before the surgery, the INR may be decreased to 1.5 times. But this decrease in the INR may be fatal to the patient as the patient has prosthetic valve. So this can be overcome by an importance of using heparin in the intermediate period, and heparin can be discontinued 4 to 6 hours before the surgery. And after operation,
warfarin can be stopped post-operatively after 1 day. The important multicenter trial of having low molecular weight heparin, if the patient had low molecular, if you can give low molecular weight heparin, then the warfarin can be stopped 3 days preoperatively, and at least 4 days, and the warfarin and the low molecular weight heparin should be started, and low molecular weight heparin should be continued post-operatively up to 4 days. Now the arrhythmia with non-cardiac surgery. Cardiac arrhythmia frequently occurs in the perioperative period, particularly in the older patients undergoing thoracic surgery. Predisposing factors are previous arrhythmia and underlying heart disease. And patient having an atrial fibrillation has a 6-fold increase of death, MI, and unstable angina and stroke in the first 30 days, and 4-fold increase in the next 12 years after surgery. So the atrial fibrillation should be promptly treated and should be managed. The patient with a congenital heart disease with non-cardiac surgery, the important issue in patients with congenital heart disease is the pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension and Eisenmenger syndrome present a major concern in the patient with congenital heart disease with non-cardiac surgery. Important issue is the regional anesthesia, mainly the spinal anesthesia, which may causes the sympathetic block and worsening the right to left shunt. So in patients with congenital heart disease having pulmonary artery hypertension, regional anesthesia should be avoided. And patients with congenital heart disease with non-cardiac surgery has increased risk of infective endocarditis about 5 times, and they should be received infective endocarditis prophylaxis. Now the important issue of an pacemaker or a CRTP, the chronic resynchronization therapy with a pacemaker with a non-cardiac surgery. Bipolar diathermy should be used, and the programming, no programming of the device is likely to be required. The elective cases attend the pacemaker clinic, but the pacemaker should be always in the pacing mode. The pacemaker cannot be in the demand mode, always in the pacing mode, and the pacemaker, the sensing of the pacemaker should be off, And the patient, importantly, another thing, doing a lithotripsy with a patient with a pacemaker, in lithotripsy, avoid focusing of the beam near the pulse generator. In lithotripsy, it triggers on the R wave, considering disabling the atrial pacing lead. Interrogate the device. If the patient has lithotripsy, you should have the consultation with the pacemaker consultant after 1 month. Another important is an ICD or CRTD implantation with non-cardiac surgery. It is important as because many patients at this time in our country have ICD and CRTD implantation. It is importantly that deactivation of the ICD of CRTD during surgery and reactivation should be done post-operatively. And any types of surgery, general surgery or orthopedic surgery, ophthalmic surgery, endoscopic procedures, dental surgery or lithotripsy, and the nerve conduction study on electroconvulsion therapy. In these all conditions, the ICD should be deactivated and reactivated after the procedure. As because in all the procedures, there might be any stimulus of the body which our ICD can sense it as an impulse, and he may give shock. So this should be deactivated. Now the importance of antiplatelet with non-cardiac surgery. Elective non-cardiac surgery should be delayed 30 days after BMS implantation and optimally 6 months of drug-eluting stent implantation. It is clear that if you given bare metal stent, you can continue Dmpt for 4 weeks and you can go for surgery with a single antiplatelet. And in case of death, we can have 6 months double antiplatelet and go for death.
And if the patient is treated with Dmpt after coronary stents implantation, you must undergo surgical procedure, and that mandate the discontinuation of the P2Y12 inhibitors. P2Y12 inhibitors are the clopidogrel, the prasugrel, and the ticagrelor. And this should be stopped. Ticagrelor should be stopped 3 days prior to the surgery, and prasugrel has the highest risk. It should be stopped about 7 days before the surgery, and clopidogrel should be stopped 5 days before the surgery. And the aspirin should be continued if possible within consultation with the surgery. This is the important slide of the previously I have told. There is an important study performed in our hospital, which is the master Dmpt study. It was one of the chief investigators is our Professor Fazila Malik Madam. And in this study, it has shown that there is a recent drug-eluting stent which can be used, dual antiplatelet can be used for 1 month, and then single antiplatelet for 11 months. And you can go for surgery after 1 month of drug-eluting stent. And this result is going to be published, which shows that there was no non-inferior to the present schedule which I have mentioned in this study. So there is it is the last slide of having a patient with 60 years old gentleman having a CABG 3 years back and has a symptomatic gallstone operation. He should go for a gallstone operation. His ejection fraction is 65, and he has the CABG operation 3 years back. He is on dual antiplatelet therapy. So what will be what next? Then, as usually as the previous, first step is the non-urgent operation. Then there is no activeness of cardiac disease, and there is it is as this is a gallbladder surgery, so it is an intermediate risk surgery. And at the ejection, then the patient next should be evaluated for a functional status. If the patient having more than 4 minutes for functional status, then he can go for a surgery, stopping the clopidogrel for 5 days before, and aspirin can be stopped with consultation with the surgery, a cardiac surgeon, and the cardiologist, and the general surgeon. So thank you all for patient sharing. Thank you, sir, for the excellent and very much informative lecture. Ladies and gentlemen, it's time for question and answer. As already has been mentioned that there are 3 for the best 3 questions. So I'm requesting all of you, all the doctors and the doctors who have come for the NCD training. Sorry, sir. I have another 1 minute. I deeply acknowledge Professor Fazila Malik Madam, Professor Nasar Ahmed sir, and our Registrar Shamim Chaudhary, and our Senior Medical Officer Aisha for helping me in preparing some slides in this lecture. Thank you, sir. Thank you once again. So requesting all of you to actively participate in the question and answer session. Thank you, sir. Thank you, sir, for your excellent presentation, which is very helpful for us. Sir, I am Dr. Harun Fezbi student. I have a case scenario. A 70 years old lady diagnosed as a case of anterior MI with LV apical thrombus, and patient underwent status post PTCA from left ventricular LAD and LCX. And for this patient getting tablet aspirin, single 75 milligrams once daily, tablet clopidogrel 75 milligrams once daily, and tablet rivaroxaban 2.5 milligram once daily. And now patient, which is it was post PTCA for 3 weeks back. Now patient developed fracture neck of femur. What is the management plan for this patient? Thank you. This is a very complicated patient. For an acute MI, it is said that after MI, 4 weeks is very high risk. In 4 weeks, you have tried to avoid any surgical procedure within 4 days, and the mortality is very high. And after 6 months of MI, the mortality gradually reduces.
the patient has an stenting for LAD-LCX, has an thrombus, has neck femur. So this is the high bleeding risk for this patient. This is the high bleeding risk patient, and this should be evaluated with the patient. The patient should be continued to me. It is consultant with the orthopedic surgeon and the cardiologist and the perioperative physician. The patient should be continued for Dmpt for at least 3 months, and after stabilizing of endothelialization of the stents, then we can move on to single antiplatelet and avoiding the anticoagulant drug rivaroxaban, and the patient having a highest current, as because fractured neck of the femur is a high risk operation of increased bleeding risk. So with this risk evaluation, patient can be operated after 3 months of normal last generation drug-eluting stents. But I would differ. I mean, this is an orthopedic emergency as well. That is what Harun is emphasizing, that this is an orthopedic emergency, and can you wait for 3 months in an elderly patient with fractured neck of femur? That patient will end up with gangrene and you will not be able to save. So here, this is the crux of the matter. It is an emergency and you have to do an emergency surgery. So you cannot wait for 3 months. Then what? Then you can go for the emergency surgery. Yes, and I think you can continue with heparin maybe, and as Professor Dhiman already said, you can stop heparin for 5 hours and then you do it. I think that should be the way to, you cannot wait here for 3 months. Step on. Sir, thank you, sir, for your nice. I had a question. Can I ask a question? Yes, madam. Yes, please. My question is, Dhiman, prize diba? Question kortesi. Acha shuno. My question is, Dhiman, great lecture. Congratulations. I was asking that whether this lecture was recorded, and they said that it was recorded, and I'm so happy. So aski upload korba. This is something that we can all go back to refer. Great lecture. Thank you. My question is, তুমি বললা যে পেশেন্টের যদি মেডস লেস দেন 4 হয় তাহলে এই পেশেন্টের এরকম জটিলতা এগুলা, হ্যাঁ, তারপরে আবার কিছুক্ষণ পরে বললো ওই পেশেন্টের মডিফাইড ব্রুজ প্রোটোকল দিয়ে দেখবা। ওই লোক তো এক ফ্লাইট হাঁটতেই পারে না, সেই জন্যই তো ওর লেস দেন 4 মেডস হয়েছে। তাহলে স্টেপ 5 এ কি আবার মডিফাইড ব্রুজ প্রোটোকল করব? এটা নন ইনভেসিভ টেস্টে করতে, মানে ফর নন ইনভেসিভ টেস্ট হয় ডোবিটামিন স্ট্রেস ইকো or an yeah, but the thing is, the fact remains, a person who cannot work 1 flight of steps, why am I subjecting that person to a modified bruise protocol? I mean, it sounds theoretically nice, but it doesn't make sense, does it? Mane eta holo amar question. Eta mane buঝছো, the thing is, another rule that all of us should follow is guidelines are there to guide us. But we should all have our own, and patients differ. And you have to take decision according to your patient's requirement. And I think this will not work. Maybe the dobutamine stress test, maybe, but not any protocol might not work here. Because the patient cannot already do 1 flight of steps. Thank you. Thank you, sir, for your nice and excellent presentation, which is very helpful to us. I am Dr. Mohammad Rashidul Hassan, MD Cardiology PhD resident. I have a question, sir. Sometimes we commonly encounter patients like patients with prosthetic valvular heart disease getting anticoagulants like warfarin, or severe mitral stenosis with AF getting warfarin. If these patients need either tooth extraction or skin abscess drainage or sebaceous cyst excision, how will I approach in this category of patients? But sometimes if these patients present with acute appendicitis, then how will I approach in such a case? And I have another question. Patients post PTCA getting dual antiplatelet therapy. Now patient presents with acute subdural or acute epidural hematoma. If the patient
may need immediate barhole operation. In such case, how will you approach? In a barhole operation, Thank you you, go sir. for surgery. You go for, it is an emergency surgery. Doing an acute appendicitis operation, you go for the surgery. It is an urgent surgery. And it may burst, so you can go for the surgery. Yes. But other events that you have mentioned, then for skin abscess or Skin abscess, sebaceous cyst, excision, or tooth extraction. tooth extraction patient, in patients with patient having warfarin for what? Getting prosthetic halb or mitral stenosis, atrial fibrillation. Sir, either prosthetic valvular disease getting warfarin or severe mitral stenosis with AF patient. In patients with severe mitral stenosis, no prosthetic valve, you can stop warfarin. Yes, sir. You can stop warfarin, and you can stop warfarin for 3 days before the surgery and start after post-operatively 1 day after. As because warfarin has a half-life of 72 hours, so action will come after 72 hours. As in the meantime, the wound will be healed up. And if the patient has a prosthetic valve, then this procedure should be done on combination with a low molecular weight heparin. Low molecular weight heparin can be stopped 6 to 12 hours before, with an heparin or low molecular weight heparin, 6 to 12 hours before the surgery, and can be started after even 12 hours of the OT. Thank you, sir. Thank you, sir. To select the best questions, I would like to request Professor Mir Nesaruddin. No, I'm just informing the audience. I'm requesting Professor Mir Nesaruddin and Dr. Tawfiq Shahriar Haq. An oncologist want to give him or her radiotherapy or chemotherapy. Yes. I I have this slide ready, but because as this slide, I was told to complete this slide. My question is, I was asked to complete this. I have the slide ready in other. is this case would be equivalent to non-cardiac surgery or something else? If the patient needs a cardiac surgery for the CS stomach or thoracic surgery for a carcinoma lung. Now, question is chemotherapy or radiotherapy? Chemotherapy and radiotherapy can be given, and with an evaluation of having an echocardiography, as because two important drugs, doxorubicin and daunorubicin, causes dilated cardiomyopathy, causes reduced ejection fraction. So this drug should be avoided in patient with having the chemotherapy. And radiotherapy can be given with any source of ejection fraction having an old MI. The important thing is the two important drugs. These are the doxorubicin and daunorubicin. Thank you, sir, for your excellent presentation. Now, I have one question. A 28 weeks pregnant lady with multiple valvular heart disease with failure now need an obstetric emergency. Now, during operation, what precaution we should take, and post-operatively, what precaution we should take in that case? Multiple valvular heart disease With failure, acute LVF. with failure. Sir, with 28 weeks pregnancy in an obstetric emergency. Obstetric emergency, the emergency should be done. What type of obstetric emergency? The patient should be gone for an Like cesarean section. This sir, cesarean section also may need to total abdominal hysterectomy. Yes, a patient should go for then a cesarean section. So if patient having severe MS with atrial fibrillation, and in that case, what should we do? আচ্ছা আমি একটু কথা বলি এখানে শোনো প্রশ্ন সবাই একই করতেছে সবাই একটা কথা খুব ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার শুনে রাখো সেটা হচ্ছে পেশেন্টের যে লাইফ থ্রেটানিং কোনো কন্ডিশন তাকে সার্জারি করা লাগবে চোখ বন্ধ করে সার্জারি করবা ও তো এমনি মরে যাবে না করলে এখন তার কি আছে তার ভালভুলার হার্ট ডিজিজ আছে না তার এই আছে না তার ওই আছে এত চিন্তা করার তো সময় নাই পেশেন্ট ইজ ব্লিডিং টু ডেথ পেশেন্ট ইজ সামথিং গোয়িং টু ডাই উইদিন আওয়ার্স এবং সার্জারি না করলে এখন আবার এইসব চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ নাই ইউ ডু গো ফর সার্জারি পেশেন্টও জানে পেশেন্ট লোকও জানে ডাক্তারও জানে এই লোক মরে যাবে আমি এখন
করবো। এখন তাকে লোক এখন ইমার্জেন্সি সার্জারি লাগবে, তার আমি বসে থাকবো তার অ্যাসপিরিন বন্ধ করার জন্য, তার ওয়ারফেরিন বন্ধ করার জন্য? নো কন্ডিশন, গো ফর সার্জারি। যা হাতে আছে, যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপায়া পড়তে হবে, সোজা কথা। এটা হচ্ছে বেসিক কথা। সুতরাং একই প্রশ্ন সবাই করতেছে যে ইমার্জেন্সি তো বলেই দিছে, ইমার্জেন্সি স্টেপ 1, গো ফর সার্জারি। Go for surgery, and here is the important, there is 2 lives. The life of the mother and life of the baby. Should we go for the Sir, emergency? another question, why in PPM implanted patient need bipolar diathermy? Why? বুঝি নাই। Bipolar diathermy হচ্ছে যে স্যার বললেন আপনি PPM implanted patient কে আমরা ইউজ করব Yes, পেসমেকার যাদের আছে, why as because if you use unipolar diathermy, then the pole is unipolar. So when you stop the bleeding, this area in the surface of the pacemaker, it will burn out. It will be burn out. আমি একটু অ্যাড করি, বাইপোলার ডায়াথার্মি সেফ, প্রপারলি সেফ, এবং আমরা ইচ্ছা করলে অ্যাসিনক্রোনাস মোডে না নিয়েও আমরা করতে পারি, কিন্তু তারপরে আমরা সেফলি করার জন্য ডাইপোলার মোডেও আমরা অ্যাসিনক্রোনাস মোডে নিব, এবং প্রসিডিওর শেষে আমরা আবার রিপ্রোগ্রামকে চেক করতে হবে আমাদের। এটি হলো আশা কথা। এবার আমি একটু নাক গলাই, সেটা হলো পেশেন্ট উইথ পেসমেকার, হোয়াট এভার ডায়াথার্মি ইউজ, recommended procedure is use bipolar diathermy. Yes, because the circuit is complete locally, and when the circuit is complete through the pacemaker, it hampers the pacemaker function. That's why recommendation is use bipolar diathermy. Assalamualaikum. Sir, I have a question, sir. Which mode of anesthesia, either general anesthesia, spinal anesthesia, or AP, which anesthesia is safe for cardiac patient? Yes. In patients with cardiac, it is a very important question. For anesthesia, during giving this lecture, I read about many things, including some topics of anesthesia even. In cardiac patient, with all precaution, general anesthesia is relatively safe. Regional anesthesia should be avoided, as because spinal anesthesia to a dominant, all regional anesthesia can cause vasodilatation of the area, and it may cause hypotension. And in spinal anesthesia, you all know that this spinal anesthesia commonly causes vasodilatation. And I have in my lecture, I have shown you in this slide. So general anesthesia among the all anesthesia in cardiac patient is relatively safe. Sir, এখানে আবার একটু ঢুকি, এটা যেটা হচ্ছে, whenever patient comes to you for opinion, always tell the patient or the surgeon to have a cardiac anesthesiologist, because they know how to manipulate the cardiovascular hemodynamics. The cardiac anesthesia is important. General my experience, আমি আমার কথা বলি, কালকে ব্রিগেডিয়ার সাহেব বাইরে অপারেশন করছি, ডাক্তার উনি বলছেন মনিটরটা তাকায়, আমরা তো কত অপারেশন দেখছি, প্রেশার বেশি অপারেশন ক্যান্সেল, জেনারেল সার্জারি মেডিকেল কলেজে, প্রেশার কম ক্যান্সেল অপারেশন, টেকিকার্ডিয়া অপারেশন ক্যান্সেল। তো এখন কার্ডিয়াক হিমোডিনামিক্স যেহেতু কন্ট্রোল করতে পারে কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিয়া, হি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য প্যাথোফিজিওলজি, so he can manage the problem at the same time maintaining the cardiac output and the tissue perfusion. Important is tissue perfusion. So this is important. General anesthesia, যিনারা দেন তাদের with due respect to them, এখানে প্রেফারেবল হচ্ছে কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট। আমরা খুব কমনলি এটা ফেস করি, কার্ডিয়াক সার্জারি করা অপারেশন, গলব্লাডার অপারেশন করতে, কোথায় করব, কার কাছে করব। আমরা বলি যেখানেই করেন, হ্যাভ এ কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, অ্যান্ড যদি ফ্রেইল হয়, কমপ্লিকেটেড হয়, তো হ্যাভ এন cardiologist by the side. In the presence of cardiologist and cardiac anesthesia, any damn surgery can be done. স্যার, আমি ডাক্তার শাওন। স্যার, আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার থাইরয়েড অপারেশনকে কেন লো রিস্কের মধ্যে রাখা হলো? কারণ একটা পেশেন্টের যদি কোনো মেজর কার্ডিয়াক ইভেন্ট থেকে থাকে, তো পেশেন্টটার এখন থাইরয়েডেক্টমি অপারেশন হবে, সেই ক্ষেত্রে তো থাইরয়েড টিস্যু ম্যানিপুলেশনের জন্য পোস্ট কমপ্লিকেশনস হিসেবে থাইরয়েড স্টর্ম ডেভেলপ করতে পারে, যেটা ইটসেলফ একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি, এবং সেইটা হার্টকে থ্রেটেনিং অ্যারিথমিয়া বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট পর্যন্ত করতে পারে। তাহলে আমাদের এরকম কোনো পেশেন্টের থাইরয়েডেক্টমি অপারেশন করার আগে কি প্রপারলি ইভ্যালুয়েশন করা প্রয়োজন? অবশ্যই থাইরয়েড অপারেশনের বিফোর এনি থাইরয়েড অপারেশন পেশেন্ট শুড বি ইন ইউথাইরয়েড,
এটা আমি আমার যতটুক নলেজ আছে জেনারেল সার্জারি ফারুক স্যার বলবে patient must be in youth arrested. Patient must be in youth arrested. So there is no chance of having thyroid storm. When going through this topic, all this surgery, thyroid surgery without any complication, without going deep, thyroid surgery is a superficial surgery. So it is in the minor group. And the only risk for thyroid surgery is bleeding. If the surgery is complicated, it can complicate it to many things. If there is metastasis going into the soft tissue of the neck, so soft tissue may be dissected, then it will go into the moderate or severe risk. So as isolated thyroid surgery, it is always done in the euthyroid state, and it is a superficial surgery. So all superficial surgery, it is least taken from the guideline, and they mentioned it is a low surgery risk. Only risk is the bleeding. Okay, sir. Thank you. I think we have, this is the last question. Sir, The last one. Assalamualaikum sir. Thank you so much, sir. আমি ডাক্তার নাহিদুল হাসান, ফেস বি রেসিডেন্ট স্যার, 39 BCS থেকে আসলাম আর কি স্যার। স্যার আমার যে প্রশ্নটা, যে আমরা প্রি অ্যানেস্থেটিক চেক আপে প্রতিটা পেশেন্টকে আমি ইসিজি বলতেছি, ইসিজি করতে। স্যার এই ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে অ্যানেস্থেশিয়া স্যারেরা ইকোটা রিকমেন্ড করেন। এই জায়গাতে স্যার আমি একটু জানতে চাই যে ইসিজি একদম এইজ অনুযায়ী রিকমেন্ডেশনটা ঠিক কীরকম, আর সেকেন্ড হচ্ছে ইকোটা কি আগে কার্ডিওলজিস্ট স্যারের সাথে পরামর্শ করে তারপর রিকমেন্ডেশন আসবে, না সরাসরি অ্যানেস্থেশিয়া ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরুতেই আসবে? এটাই স্যার মেইন কোয়েশ্চেন। আর থার্ড যেটা, আমরা যে স্যার রেফারেলে লিখি যে পেশেন্টের রিস্কটা হচ্ছে ডেথ মর্টালিটি রেটটা এই পার্সেন্ট ওই পার্সেন্ট, এটার কি স্যার কোনো স্পেসিফিক কোনো অ্যাক্টিডেবল কোনো টুলস আছে বা কোনো রিস্ক স্কোর আছে স্যার? সে স্কোরটা একটু যদি নেম অনুযায়ী থাকে সে জানতে চাই। থ্যাংক ইউ স্যার। Echo is very important. Echo, as big for cardiac evaluation, the basic three things is important. It is an ECG, and a chest X-ray, and an echo. And there is two guidelines are there. I have previously mentioned the ACC and ESC guidelines, and there is no risk score for this cardiac evaluation. স্যার কি জানেন নাকি স্যার? বলছে যে কোন রোগীর তুমি ইকো করবা, কাকে ইটিটি করতে বলবা, এটা হচ্ছে একটা কথা। আর কে ইকো করতে বলবে এটা ডাজন্ট ম্যাটার, কার্ডিওলজিস্টও বলতে পারে, অ্যানেস্থেসিস্টও বলতে পারে যে ইকো করে এসো। সাধারণত যতগুলো নন কার্ডিয়াক সার্জারি হয় এবং তার যদি একটা ইসিজিতে নন স্পেসিফিক ইনভার্সন থাকে, তাও কার্ডিওলজিস্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে দেখো ইভ্যালুয়েট করতে। এটা এখন একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে। ইভেন অ্যাভাসকুলার সার্জারি, কর্নিয়ার যেটা মানে ওটাও ওই সার্জারি করতে গেলে একটু সব বন্ধ করে দেয়। এটা আমি জানি না, আমার অপথলমোলজিস্ট থাকলে বুঝতাম যে ভাই আপনি অ্যাভাসকুলার সার্জারি করছেন, তারপরে সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিতে হবে আপনাদেরকে, তাহলে আপনার কি সার্জন হলেন? অ্যাভাসকুলার সার্জারি করতে যদি সব বন্ধ করে দিতে হয়, জানি না, এটা এখন একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে, কিছু হলেই কার্ডিওলজি পাঠিয়ে দেয়। ওর প্রশ্ন ছিল যে তুমি একটা পেশেন্টকে ইটিটি করবা না ইকো করবা, বা কোনটা করা প্রেফারেবল পেশেন্টের ইভ্যালুয়েশনের জন্য, 1 নম্বর। আর কে লিখবে, কে অ্যাডভাইস করবে, ইকো কার্ডিওলজিস্ট করবে নাকি অ্যানেস্থেসিস্ট করবে? না, স্কোরিং নাই বলছে, কোনো স্কোরিং নাই। স্কোরিং লো, ইন্টারমিডিয়েট এবং হাই, এবং এটা ডেথ রেট কত সেটাও আছে, স্কোরিং একটা আছে স্যার সিস্টেম। এবং এটা তোমার টেক্সট বুক অফ 2 পড়লে তোমরা পাবা, এটা প্রিঅপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অফ নন কার্ডিয়াক সার্জারি। Thank you all for your active participation. আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। জি আসসালামু স্যার। স্যার আমি ডক্টর কামরুল হাসান, ফেস বি রেসিডেন্ট। জি স্যার। স্যার আমার কোশ্চেন ছিল স্যার, পার্মানেন্ট ফেসমেকার পেশেন্ট যদি স্যার টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেক্টমিতে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা আগে থেকে কি মেজার নিব, আর যদি অথবা সার্জন স্যারকে আমরা কীভাবে বলবো যে স্যার কি বলবো যে যদি হঠাৎ করে সাডেন ইমার্জেন্সি হয় কি মেজার নিবে? এইটা তো বলা হয়েছে।
কোশ্চেন রিপিট করা কিন্তু একটা ডিসকোয়ালিফিকেশন। জি, স্যার। এর মানে তার মানে হচ্ছে ইউ আর নট অ্যাটেন্টিভ টু দ্য, কারণ একটা কোশ্চেন অলরেডি হয়ে গেছে, তুমি যদি সেটা রিপিট করো তার মানে তুমি পুরো হিসেবে তুমি অ্যাটেন্টিভ ছিল না, ঠিক আছে? Thank এটা কিন্তু you. নেগেটিভ মার্কিং হবে। Thank you all for your active participation. May I now request honorable chairpersons to have their brief comments, and by this time the judges will select the best 3 questions. Thank you, Dr. Professor Dhiman Banik, that excellent lecture. যারা ফয়জুল ম্যাডাম বললেন যে ইট ওয়াজ এক্সিলেন্ট লেকচার, আমরা আশা করি এটাকে ভিডিও করে আপলোড করা হবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে, বিকজ এটা একটা আমাদের ডেইলি প্র্যাকটিসে আমরা ফেস করি। আমরা যারা কার্ডিওলজিস্ট প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট 10% or 20% পেশেন্ট আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনলি ফর যে লিখে দেবে দ্যার ইজ নো রিস্ক ফর সার্জারি। এখানে আমার মনে হয় যেটা হি হ্যাজ কভার্ড অলমোস্ট এভরিথিং। আর যেটা আমি যে কথা বলছিলাম সেই কথা অলরেডি ফারুক স্যার বলেছেন যে একটা ওয়ান পেশেন্ট উইথ সিভিয়ার লেফটমেন টিভিডি ডিস্ক এলভি ডিসফাংশন, সেটা যদি ওনারা সার্জারি করতে পারে তাহলে ওই পেশেন্টটার একটা অ্যাপেন্ডিক্টমি কেন করতে পারবে না? আমার কথা হচ্ছে সেটা। তা এই জন্যই কথা হচ্ছে যে এখানে অ্যানেস্থেসিওলজিস্টের আমাদের বাড়াতে হবে। আমাদের এই অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট আমরা যে দেখা গেছে আমরা অনেক হাই রিস্ক পেশেন্ট, আমাদের যে অ্যানেস্থেসিওলজিস্টরা ওটিতে কাজ করে এরা কিন্তু আবার এই ধরনের কেস ইজিলি ম্যানেজ করতে পারে। সুতরাং আমার অ্যানেস্থেসিও যেটা স্যার বললেন, কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট থাকলে আমাদের রিস্ক অনেক কমে যায়, কারণ দে নো দ্য হিমোডাইনামিক্স, দে নো হাউ টু ম্যানেজ দ্য হিমোডাইনামিক্স ডিউরিং দ্য প্রসিডিওর। ওই যে বললো হাই প্রেশার হাই, অপারেশন ক্যান্সেল, ওরা তো ক্যান্সেল করবে না, ওরা নামায় নিয়ে আসবে। টাকিকার্ডিয়া, অপারেশন ক্যান্সেল, কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিয়া সেটা ম্যানেজ করে নিয়ে আসবে। সুতরাং এখানে ডিপেন্ড করে অ্যানেস্থেসিয়ার ক্যাপাবিলিটির উপর, সার্জনের ক্যাপাবিলিটির উপর, এবং ওখানকার যে মেডিকেল টিম আছে ওর কমপ্লিকেশন ম্যানেজ করার অ্যাবিলিটির উপর, তাহলে কিন্তু হয় না। এগুলো 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে স্যারের যে লেকচার দিয়েছে আজকে, এই লেকচারটা আমার মনে হয় তোমার সবাই আমরা আপলোড করে দেবো, পড়বা, বারবার পড়বা, কারণ তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বারবার এটা ফেস করবা। এই রুগীরা আসবে এবং বলবে আমি অপারেশন করতে পারবো কি না স্যার, অপারেশন করতে পারবো কি না স্যার, এবং কী করতে হবে না করতে হবে এগুলো জানতে হবে। আর একটা কথা ধীমান, প্রফেসর ধীমান, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া যেটা বলছো, লোকাল যেটা একটা হচ্ছে স্পাইনাল। আচ্ছা, এখন যদি লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দেয়, যেটা বলা হয় যে যেসব জাইলোকেইন আছে উইথ অ্যাড্রিনালিন, উইদাউট অ্যাড্রিনালিন, উইদাউট অ্যাড্রিনালিন জাইলোকেইন যেটা, সেটা দিতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা যদি আমি লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিই, নট স্পাইনাল? ধরো একটা অ্যাবসেস আছে, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিল উইথ জাইলোকেইন উইদাউট অ্যাড্রিনালিন, সেক্ষেত্রে রিস্ক কি মানে সেটাই সেটা কথা হয়তো। So thank you, Professor Dhiman Banik, for excellent lecture. We all enjoyed it. We learned a lot. I personally learned a lot. I was very eagerly waiting for this lecture. আগেই বলছি হিমানকে যে I am waiting for your lecture because I have to recapitulate many things I didn't know. Thank you very much. And Professor Farooque sir, please, your valuable comments. Valuable comments না, যে জিনিসটা হলো I enjoyed it, I liked it, এবং ধীমান খুব ভালো বলছে স্টেপ ওয়াইজ যে কীভাবে করতে হবে, কারণ এটা ডেইলি প্র্যাকটিসে আমরা সবাই ফেস করি। কার্ডিওলজিস্টকেও ফেস করতে হবে, সার্জনকেও ফেস করতে হবে। স্পেশালি আমরা যারা সার্জারি করার পরে সবাই লিখে পাঠায় ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আসো, ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আসলে আমি অপারেশন করছি, নন কার্ডিয়াক সার্জারি যে সার্জারি লাগে আমার কাছে আসতে হয়। একটা ঘটনা, ছোট্ট একটা ঘটনা, হাসিনা বানুর ম্যাডামের এখানে আমি একটা পেসমেকার অপারেশন করছি, লাগিয়ে দিয়ে আসছি, ওটা আমি জানি না। তারপরে সমরিতা পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার জন্য, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া অপারেশন হতেছে, কে অপারেশন করছে? ফারুক আহমদ করছে, ডাকে উনারে, এবারে আমারে ডাকছে, এটা অপারেশন করা যাবে কি না, কী করা যাবে? উত্তর হচ্ছে অপারেশন করা যাবে, বাইপোলার ডায়াথানি ব্যবহার করতে হবে, এটাই। ঠিক সেই রকম যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, এগুলো ইট ইজ অল ম্যানেজেবল, বাট থিঙ্ক ইজ দ্যাট ইন্ডিকেশন কখন পেশেন্টকে কতটুকু রিস্ক এক্সপ্লেন করতে হবে। যেমন ভাল্ব আছে, ভাল্ব থাকা অবস্থায় একটা সার্জারি লাগবে, এখন ইম্পর্টেন্স অফ সার্জারি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি অফ সার্জারি বুঝতে হবে, সেই হিসাবে অ্যান্টিকোগুলেন্ট বন্ধ করতে হবে। তবে আমরা সার্জারি থেকে যেটা রুটিনলি করি, আফটার সিএবিজি, স্পেশালি আফটার সিএবিজি কোনো ইলেকটিভ সার্জারি চাই আমরা 3 মাস পর্যন্ত ডেফার করা হোক, মিনিমাম 3 মাস, অথবা প্রেফারেবলি 1 বছর। আর যদি করতেই হয় 3 মাসের আগে না করার চেষ্টা করা, কারণ এন্ডোথেলিয়ালাইজেশন আর ফ্লো এস্টাবলিশমেন্টের জন্য দরকার। এটা হচ্ছে স্পেশালি আফটার বাইপাস সার্জারি, কোনো সার্জারি করতে গেলে যে ওপিনিয়ন চাওয়া হয় আমাদের কাছে। এনিওয়ে, এটা খুব ভালো ইন্টারেস্টিং একটা টপিক ছিল, আমার খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, by this time we have got the result. And to hand over the prizes, I'm also requesting, along with our chairperson,
Professor Fazila Manik and Professor Nazir Ahmed to come on the stage and hand over the prizes. And for third prize, I'm requesting Dr. Shaun. Dr. Shaun, please come forward and receive the third prize. Regarding thyroid storm, during thyroid operation. Why thyroid surgery is in low risk surgery? Ladies and gentlemen, please give a big hand to Dr. Shaun. Congratulations. And the second prize winner is Dr. Aisha. Dr. Aisha, please come forward. Her question was regarding bipolar diathermy. Morton. The second prize is cardiac catheterization by Morton. Now the first prize winner is Dr. Harun. Dr. Harun gave a very complex case scenario. Very complex case scenario. LV trauma and antiplatelet, anticoagulant. স্যার 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 সেম কোশ্চেন আমি করতে চাইছিলাম, আপনাকে করে ফেলছেন স্যার, যে এটা ওকে উত্তর দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ হারুন, তুমি হারুন 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 তোমাকে উত্তর দিতে হবে, তুমি রিভারক্সাবান কেন দিবা? Congratulations তোমাকে to এখানে অরাল all অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট our দিতে হবে, winners. নো রিভারক্সাবান। Now I'm humbly request our keynote speaker, please give a big hand for the excellent lecture. Professor Dhiman Banik, for this token of honor. Thank you. So with this vote of thanks, we are concluding our CME, and thank you all for your active participation and attendance.